Hello and good morning, dear students. In today's lecture of the subject Entrepreneurship Development, we will be revising two theories which we have studied, that is Joseph Schumpeter's Innovation Theory and Amsell's Theory of Need Achievement. So let's see what these two theories are. In today's lecture, we will be studying Joseph Schumpeter's Innovation Theory. So let's see what is Joseph Schumpeter's Innovation Theory. Joseph Schumpeter, he is known for his theory entitled as Innovation Theory. Joseph Schumpeter is a thinker who has contributed towards a good theory which should be followed by every entrepreneur to become successful, because till now whatsoever we have studied related to entrepreneur and entrepreneurship, okay, here we have studied a word, that is innovation, okay, which means that something which is new. See, right from the characteristics, qualities till functions. Always, whenever we were discussing the person, the individual, entrepreneur, yes, we always have discussed or included this word innovation into it. What is innovation? Prior to we study Schumpeter's theory, we should be clear with what is the base of this theory. Innovation. What is innovation? Yes, it literally means that something which is new. Something which is new. So, innovation, it means that something which is new. See, when we consider innovation, why it is important? See, in this modern era, when we consider any product, see, any and every product nowadays, they do have options which we call as subsidiary. Okay, means as an entrepreneur, you're not the single person who is producing something and manufacturing it. Yes, there are many more people. There are many more people who are dealing with the product in which you are dealing. बघा, जेव्हा आपण मॉडर्न एरियाचा विचार करतो, ओके, की यामध्ये प्रिव्हियसली काय व्हायचं की बऱ्याचशा प्रोडक्ट्समध्ये मोनोपॉली होती. आता कुठलंही प्रोडक्ट बघा, त्या प्रोडक्टचं एक तर सबसिडियरी असते किंवा येस, ज्याला आपण होमोजिनियस गुड्स असं म्हणतो, ओके, असे बरेचसे पर्याय तुमच्या प्रोडक्टला असतात. ओके, तुमच्यासारखे बरेचसे एंट्राप्रिनियर्स तुमच्या प्रोडक्ट लाईनमध्ये काम करत असतात. आता जेव्हा आपण ओके ह्या ह्यूज व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्सचा विचार करतो, याचा अर्थ काय की तुमच्या प्रोडक्ट लाईनमध्ये
असे बरेच एंटरप्रिनियर्स आहेत जे तुमच्यासारखंच प्रोडक्ट विकतायत. बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा आपण कन्झ्युमरचा विचार करतो, कन्झ्युमरला सिलेक्शनसाठी, चॉईससाठी व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आहेत. नाव what happens is when there are more number of products into your product line, that is your product has too many substitutes at this point of time, yes, you are required to face a heavy competition. You are required to face a heavy competition. बघा, जेव्हा जास्त प्रमाणात जेव्हा प्रोडक्ट्स अवेलेबल असतात तुमच्या प्रोडक्ट लाईनमध्ये, याचा अर्थ काय की भरपूर कॉम्पिटिशन आहे, टफ कॉम्पिटिशन आहे, ज्याला आपण गळे कापू स्पर्धा असं म्हणतो. अशा प्रकारची स्पर्धा बाजारपेठेमध्ये आहे. नाव when we consider such kind of thing, so when we think about such a huge competition, yes, to stay ahead and to stay stable into this competition, selling our product is quite a difficult activity actually. Then what we can do? Yes, to stay stable, we are in need of something difference into our product. See, as an entrepreneur, think in such a way that your ideas will be, yes, will be different in the market. Means what? Generate something which is new, which is different, which is creative, and which will be, yes, catching the customer's response. बघा, ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये जर तुम्हाला स्टॅबिलिटी हवी असेल, टिकून राहायचं असेल, तर काय करावं लागेल? येस, तुमचं जे प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टमध्ये काहीतरी डिफरन्स असला पाहिजे, काहीतरी वेगळेपणा असला पाहिजे, ज्याच्या थ्रू जास्तीत जास्त कस्टमर तुमच्या प्रोडक्टकडे अट्रॅक्ट होतील. मग काय करायचं? काहीतरी वेगळं थिंकिंग असलं पाहिजे. त्या थिंकिंग थ्रू तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टमध्ये डिफरन्स करता आला पाहिजे आणि त्या डिफरन्समुळेच जास्तीत जास्त कस्टमर्स तुमच्या प्रोडक्टकडे अट्रॅक्ट होतील. सो when we think about innovation, yes, innovation just means that something new. So Joseph Schumpeter, in the year 1934, he has developed theory, the famous theory, innovation theory of entrepreneurship. Schumpeter has tried to establish correlation between the economic activity and economic development of a country. According to him, the innovation function of entrepreneurs is responsible for the rapid economic development of any country. Schumpeter states that entrepreneurs is basically an innovator who introduces new combination
as mentioned below. See, in the year 1934, Joseph Schumpeter, this thinker, he has introduced what he has introduced? He has introduced innovation theory of entrepreneurship. Okay? In this particular theory, yes, in this particular theory, what he has done? Yes, he has established correlation between economic activity, means the activities which are conducted in the economy, and economic development, which we are aware about. See, what he has noted into this theory actually, yes, he says that if more and more innovations, they are adopted by the entrepreneur, means if innovation is done by the entrepreneur, then surely it will be contributing to rapid economic development of any country. Means what? Means if the entrepreneurs do more and more innovations, if they do something which is new, different, then surely it will contribute towards economic development of that country. बघा, शुम्पिटर काय म्हणतात? शुम्पिटर म्हणतात की एंट्रप्रिनियर्सने, ओके, त्या कंट्रीजच्या एंट्रप्रिनियर्सने समजा इनोव्हेशन केलं तर डायरेक्टली इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटवरती परिणाम होऊ शकतो, म्हणजे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट रॅपिडली होऊ शकतं. Schumpeter states that entrepreneur is basically an innovator who introduces new combination as mentioned below. Okay. Schumpeter काय म्हणतात? Yes. Entrepreneur is a person who is treated as innovator. He introduces a new combination. Okay, combination of what? Combination of 5 things. Okay, बघा, शुम्पिटर काय म्हणतात? शुम्पिटर म्हणतात की एंट्रप्रिनियर जो असतो तो बेसिकली न्यू कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करतो. कशाचं न्यू कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन 5 गोष्टींचं करतो तो. कुठल्या 5 गोष्टी आहेत बघा? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड. ओके, ऑलवेज दिस पर्सन, एंट्रप्रेन्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल what he does? Yes, he introduces new good. Okay, something which is different than others. Okay, something which is different than others. Okay, then new method of production. Okay, means every time he does not use the same type of method. Okay, sometime he might be using some machinery for completing the production. Sometime he will be using more amount of laborers. Okay, likewise he may change the method of production. Okay, then the third thing, new market. Always he tries to expand, okay, his business by searching for new location
of selling the good. Okay, selling the product which he is manufacturing. Okay, getting it? So this person, he always searches for new market to sell his product. Then new source of supply of raw materials. See, always what I say is, if you want to have qualitative goods, okay, unless until you have superior quality of raw materials, you can't, okay, you can't generate superior quality of finished goods. ओके, बघा, जेव्हा आपण कुठल्याही गुड्सचा प्रोडक्टचा विचार करतो, ते प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग कधी होईल जर त्याच्यामध्ये क्वालिटी असेल. ओके, आणि आपल्याला माहितीच आहे कस्टमर्स इन्फिरियर क्वालिटीचं प्रोडक्ट प्रेफर करत नाहीत. ओके, जर तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टमध्ये सुपिरियरिटी हवी असेल, सुपिरियर क्वालिटीचं गुड प्रोड्यूस करायचं असेल, तर त्याला जे आवश्यक असणारे रॉ मटेरियल्स आहेत, रिसोर्सेस आहेत, ते सुद्धा सुपिरियर क्वालिटीचे असले पाहिजेत. ओके, आणि जसं तुम्ही तुमच्या मार्केटचं लोकेशन चेंज कराल, जसं तुम्ही न्यू प्रोडक्ट अडॉप्ट कराल, तशाच प्रकारे तुम्हाला रॉ मटेरियल सप्लायर्स जे आहेत ते चेंज करावे लागतील. सो तुम्हाला प्रत्येक वेळी सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल सर्च करावं लागेल. देन न्यू ऑर्गनायझेशन कॅरिंग दिस कॉम्बिनेशन. ओके, एव्हरी टाईम you need to change your business structure, you need to change your organization structure. Okay, you need to change location of your business. Okay, you need to expand the area of your business. Okay, this all things you need to do whenever you are thinking about innovation. Okay, innovation is all about this 5 things combination. ओके, बघा, इनोव्हेशन जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा 5 गोष्टी, ह्या 5 गोष्टींचं कॉम्बिनेशन झालं पाहिजे. ओके, कोणकोणते 5 गोष्टी आहेत? फर्स्ट आहे न्यू प्रोडक्ट. ओके, प्रत्येक वेळी तुम्हाला न्यू प्रोडक्टमध्ये एंट्री करायची आहे, नवीन प्रोडक्ट काहीतरी मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे. तुम्ही समजा सिंगल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करत असाल, सिंगल प्रोडक्टवरून तुम्हाला मल्टी प्रोडक्टकडे मॅन्युफॅक्चरिंग जे आहे ते वळवलं पाहिजे. Then new method of production. New method of production means if you are adopting traditional method, move towards modern method. If you are using labor intensive technique, move towards capital intensive technique. Either or, whichever is suitable for your product production. Then new market. You need to search for new location for selling your product. Then new source of supply of raw materials. Okay, every time what you need to do is, every time you need to search for, yes, as you change on new product, जसं तुम्ही वेगवेगळे प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करायला सुरुवात करता, तशाच प्रकारे ओके तुम्हाला रॉ मटेरियल्स कुठून मिळतील ते प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी, यासाठी येस सप्लायर्सचं सर्च करावं लागेल. कुठून तुम्हाला रॉ मटेरियल मिळेल हा सोर्स तुम्हाला सर्च करावा लागेल. त्याच्यानंतर न्यू ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय? येस, तुमचं जे ऑर्गनायझेशनचं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला बदल करावा लागेल. ओके, सो दिस 5 थिंग्स you should be able to combine in a good manner. Then Schumpeter made a distinction between an innovator and inventor. See, who is the inventor? The inventor discovers
new materials and new methods. Yes, to invent means what? Yes, to invent means for the first time. Yes, for the first time introduce or discover something. ओके, बघा शुम्पीटर जे आहेत त्यांनी 2 वर्ड्समध्ये डिफरन्सिएशन केलं आहे. पहिलं वर्ड असं आहे इनोव्हेशन, दुसरा वर्ड आहे इन्व्हेंटर. ओके, बघा इनोव्हेशन आत्तापर्यंत आपण शिकलो. इन्व्हेंटर म्हणजे काय? इन्व्हेंटर म्हणजे जो कुठली तरी गोष्ट पहिल्यांदा डिस्कवर करतो, अशा व्यक्तीला इन्व्हेंटर म्हटलं जातं. आणि इनोव्हेटर म्हणजे कोण? येस, who utilizes this invention and discoveries in order to make new combinations. Okay, in order to make new combinations. Okay, नवीन कॉम्बिनेशन करण्यासाठी जो इन्व्हेन्शन्सचा आणि डिस्कवरीचा उपयोग करतो, अशा व्यक्तीला काय म्हटलं जातं? इनोव्हेटर असं म्हटलं जातं. सो he further states that an individual is an entrepreneur only when he carries out new combination and ceases to be an entrepreneur the moment he runs the established business. In other words, innovation is the main function of entrepreneur and not the maintenance of the entrepreneur. See, when we consider innovations, okay, only discoveries are not important, but how to apply this discovery itself is included in innovation. So Schumpeter treats entrepreneur as a innovator. So the entrepreneur, he should be able to do new combinations. Okay, see, new combination of 5 things. Which are the 5 things? New product, new location, that is new market, new source of raw material, new organization, and new method. Okay, all these 5 things in a suitable chronology he should be able to combine. So let's see theory of need achievement given by Emsland. See, when we think about entrepreneurship, as we have discussed just now, see, to have success into entrepreneurship, okay, an entrepreneur, what he needs? Yes, some kind of self-motivation. Okay, see, we have gone through different qualities, functions of entrepreneur. Into that, yes, see, whenever we think about any ideal individual, any individual, okay, when he can become successful or when he can be successful? Yes, he can be successful only when, yes, he is self-motivated. बघा, जेव्हा आपण कोणत्याही इंडिव्हिज्युअलचा विचार करतो, तो इंडिव्हिज्युअल कधी सक्सेसफुल होऊ शकतो? तर एक गोष्ट त्याच्यामध्ये लागते, ती म्हणजे सेल्फ मोटिवेशन. बघा, आपल्याला कोणीतरी पुश करून, कोणीतरी मोटिवेट करून, कोणीतरी सांगून लिस्ट गोष्टी घडतात. ओके, समजा एखाद्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला सक्सेसफुल व्हायचं असेल, ओके, एखादी गोष्ट तुम्हाला अचीव करायची असेल, मिळवायची असेल, तर कुठेतरी तुमच्यामध्ये किंवा तुमच्या आतून तुमच्या माइंडला, ओके, एक प्रकारचा, ओके, फोर्स
तुम्ही स्वतः देणं गरजेचं आहे. ओके, कोणीतरी येईल ओके आणि मोटिवेट करेल ओके, त्याच्या थ्रू तुम्ही सक्सेसफुल व्हाल असं नाही होणार. इन दिस modern era, whenever we think about 21st century, okay, whenever we think about this 21st century, when some things are possible, okay, some things are possible then only when you are having that urge, or which we call as unquenchable thirst within yourself. ओके, तुमच्यामध्ये ओके, तुमच्यामध्ये ती एक स्ट्रॉंग ड्राईव्ह असली पाहिजे, तुमच्यामध्ये ती एक अनक्वेंचेबल थर्स्ट असली पाहिजे. ओके, ते एक अर्ज असली पाहिजे की काहीतरी मिळवायचं आहे. ओके, काहीतरी मिळवायचं आहे हे तुमच्या आतून तुम्हाला जाणवलं पाहिजे. ओके, सो मूविंग फर्दर विथ the MCLand's theory of need achievement. See, first we will discuss the title itself. Okay, MCLand's theory of need achievement. Okay, need. See, we are aware about different needs. Okay, we are aware about fundamental needs. Okay, see, some things are a part and parcel of your life, isn't it? Some things, they are part and parcel of your life. That is, for example, food, clothing, shelter. Okay, unless until these three things are there, we can't survive, right? Okay, if for a longer period of time you don't get food, then what will happen? Yes, due to hunger itself, okay, we will not be able to survive, isn't it? In such a way, okay, the person whom we see or whom we say as entrepreneur, this person, he should be having, yes, a need into him that something should be achieved. Okay, he should be having that push within himself that something should be achieved. बघा, जेव्हा आपण ह्या व्यक्तीचा विचार करतो ओके, तर काय म्हटलेलं आहे, MCLand काय म्हणतायत? MCLand म्हणतात की नीड अचिव्हमेंट असलं पाहिजे. बघा, ह्या ज्या डिफरंट थेरीज आहेत, ह्या सर्व ज्या डिफरंट थेरीज आहेत, तर त्या थेरीजमध्ये कुठलं तरी फॅक्टर आहे. ओके, कोणतं ना कोणतं एक फॅक्टर आहे. त्या फॅक्टरमुळेच एखादा व्यक्ती सक्सेसफुल एंटरप्रेन्युअर होऊ शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल, मागच्या लेक्चरमध्ये जे डिस्कस केलेलं आपण, जोसेफ शुम्पेटर्स इनोव्हेटिव्ह थेरी, त्या थेरीचा बेस काय होता? इनोव्हेशन. तशाच प्रकारे जेव्हा आपण MCLand's theory of need achievement बघतो, ह्या थेरीचा बेस काय आहे? येस, नीड अचिव्हमेंट. ओके, मीन्स दिस पर्सन he should be self motivated as well as okay, something should be there always into his mind, that is, yes, I have to achieve this thing, okay, or I have to achieve that thing. Okay, such type of thinking he should be always be having. Okay, getting it? So, this theory of entrepreneurship is developed by David MCLand. Okay, see, this theory is also very important. Why? Because it also focuses on a factor. What is that factor?
the factor is, yes, the factor is need achievement. Yes, it focuses on something, a inner feeling of the individual. ओके, सी बघा, जेव्हा आपण एंटरप्रिनियरचा विचार करतो, ओके, एंटरप्रिनियरमध्ये ती इनर फिलिंग असली पाहिजे. म्हणजे काय की त्याला मनातून वाटलं पाहिजे की काहीतरी आपल्याला मिळवायचं आहे, ओके, काहीतरी आपल्याला अचीव करायचं आहे. ओके, ह्या फॅक्टरवरतीच ही थेरी फोकस करते. सो डेव्हिड एम्सलँड and his colleagues, David Amsland and his colleagues studied the motives responsible for entrepreneurs development and concluded that high achievement motive induces an individual towards entrepreneurship. See, there was a study conducted by David Amsland and few of his colleagues. Okay, in a team, this thinker, David Amsland, and few of his colleagues, what they did? Yes, they studied the motives. That is, okay, how a person, that is an individual, becomes an entrepreneur. So this motives, that is the factors which are responsible or which converts an individual into entrepreneur. This entrepreneur's development, okay, behind this, what are the different factors? What are the different factors? Okay, those motives, they are, okay, those motives, they were studied by this person and his colleagues. Okay, after studying thoroughly, okay, they had concluded something, okay, or they found some conclusion through their studies. Okay, the conclusion was related to, yes, the motives responsible for entrepreneurs development. Okay, the motives responsible for entrepreneurs development. Okay, getting it? So what was their conclusion? Their conclusion was that high achievement motive induces an individual towards entrepreneurship. बघा, हा जो थिंकर आहे डेव्हिड एम्सलँड, तर ह्या थिंकरने आणि त्याचे काही सहकारी, त्याचे काही कलिग्स, ओके, अशा ह्या टीमने एक स्टडी केलं. ओके, स्टडीमध्ये काय फाइंड आउट करायचं होतं त्यांना, किंवा स्टडी कशाशी रिलेट करत होता, तर कोणते मोटिव्ज आहेत, कोणते फॅक्टर्स आहेत ज्यांच्यामुळे एखादा इंडिव्हिज्युअल एंटरप्रिनियर बनतो किंवा त्याचं त्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होते. ओके, तर ह्या स्टडीनंतर त्यांना कन्क्ल्युजन मिळालं. ओके, त्यांना कन्क्ल्युजन मिळालं. ते काय कन्क्ल्युजन होतं, तर हाय अचिव्हमेंट मोटिव्ह इंड्युसेस an individual towards entrepreneurship. Means what? Okay, the person, if he is willing, okay, means if he is strongly willing to achieve something, okay, then through this itself he becomes entrepreneur, because whatsoever
he is strongly willing to achieve, that he can achieve only through entrepreneurship, he is confirm upon it. बघा त्यांचं कन्क्ल्युजन काय होतं, तर एखादा व्यक्ती जो आहे, एखादा इंडिव्हिज्युअल जो आहे, त्याच्या मनामध्ये ओके किंवा तो मनापासून त्याची समजा इच्छा असेल की काहीतरी मिळवायचं आहे, ओके, तर ते मिळवण्यासाठीच ओके त्याला ओके ती गोष्ट मिळवण्यासाठी सोर्स तो शोधतो. तर सोर्समध्ये कुठेतरी त्याला जाणवतं की आपण समजा एंट्राप्रिनियर बनलो तर हे जे आपल्याला अचीव करायचं आहे, हे जे आपल्याला मिळवायचं आहे, हे जे आपलं लक्ष्य आहे ते आपण मिळवू शकतो. त्यामुळेच ओके हे जे हाय अचिव्हमेंट मोटिव्ह आहे त्याच्यामुळेच बरेचसे इंडिव्हिज्युअल्स एंट्राप्रिनियरशिप सिलेक्ट करतात. ओके, सी what you can do if you are an entrepreneur. Yes, everything, right? Because whatsoever new things come into your mind, okay, whatsoever new things, if they come into your mind easily without asking anybody, you can implant it where? Into your enterprise, because as you are the owner of the enterprise, okay, you need not or you are not required actually to ask anybody whether to do this or that. ओके, बघा जेव्हा तुम्ही एंट्राप्रिनियर असता, तुम्ही कोण असता तेव्हा? एंट्राप्रिनियर म्हणजे त्या एंटरप्राईजचा ओनर, बरोबर आहे. ओके, तुम्ही काय करता बघा, आपण मिनिंग बघितलेलं आहे एंट्राप्रिनियरचं. ओके, तुम्ही काय करता? सर्व फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गनाईज करता, त्यांच्यामध्ये लिंक एस्टॅब्लिश करता आणि त्याच्यानंतर प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी जी आहे, येस, प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करता, बरोबर आहे. आता जेव्हा आपण ओके ह्या सिच्युएशनचा विचार करतो, म्हणजे तुम्ही सर्व गोष्टी ऑर्गनाईज करताय, त्याच्यामध्ये लिंक एस्टॅब्लिश करताय आणि प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी अंडरटेक करताय. बघा ह्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज करताना काही परमिशन्स घेतले की झालं. तुम्हाला समजा एखादी गोष्ट ॲड किंवा डिलीट करायची असेल, प्रत्येक वेळी तुम्हाला कोणाला विचारत बसावं लागत नाही, कारण की तुमचे सुपिरियर इथं कोणी नाही आहे, तर तुम्ही सुपिरियर असता, बरोबर आहे. तुम्हाला समजा एखादी गोष्ट करून घ्यायची असेल तर तुमच्या हाताखाली कामगार असतात, त्यांच्या थ्रू तुम्ही ते करू शकता, बरोबर आहे. ओके, सो whatsoever you are thinking to achieve, you can achieve it. Yes, you can achieve it by becoming an entrepreneur. Okay, who is saying this? Yes, as per the studies conducted by David Emsland and his colleagues. Okay, see, this high achievement motive, this gives a push to an individual to become an entrepreneur. Then Emsland states that individuals with high need achievements, okay, individuals with high need achievements will be motivated to become entrepreneurs. Okay, Emsland states that individuals with high need achievements will be motivated to become entrepreneur. Yes, those individuals, okay, those individuals who have something into their mind. For example, if
They want to establish their position. If they want to be bringing something different in the market, if they want to do something which is exceptional, different than others, okay? If likewise they have such type of motives, if likewise they have such type of motives, such type of individuals, yes, they can become entrepreneur. Means the person, okay, that individual, he's clear that I need to achieve that thing, okay, whatsoever might it be, okay, I want to be a successful person, okay. For example, if this is his motive, if this is his need, okay, to achieve it itself, what he does, yes, to achieve it itself, what he does is, surely he, yes, he on his own initiates a business. In that business or enterprise, he adds whatsoever is into his mind. If that is different than others, than his competitors, surely that will mark the future of the entrepreneur, as, okay, through that product itself he can gain stability in the market, okay. This is the thing. बघा, जेव्हा आपण एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचा विचार करतो, एखादा इंडिव्हिज्युअल कधी सक्सेसफुल होईल, ओके. बघा, तो जर सेल्फ मोटिवेटेड असेल, म्हणजे त्याला नेमकं काय करायचं आहे त्याला माहिती आहे, कुठलेही फोर्सेस, कुठलेही फॅक्टर्स, ओके, कुठल्याही ऑब्स्टॅकल्स, कुठलेही बॅरियर्स जरी आले तरीसुद्धा जर तो क्लिअर असेल, ओके, त्याला काय करायचं आहे, काय अचीव करायचं आहे हे जर त्याच्या मनामध्ये असेल, ओके, आणि कितीही चॅलेंजेस, कितीही ऑब्स्टॅकल्स, कितीही बॅरियर्स आले तरीसुद्धा समजा तो कॉन्फिडंट असेल की मला ही गोष्ट करायची आहे, मला ही गोष्ट अचीव करायची आहे, ती काहीही करून मला ती गोष्ट मिळवायची आहे, एवढा जर तो क्लिअर असेल तर त्याला इंटरनल पुश मिळेल, ओके. आणि कितीही अडचणी आल्या तरीसुद्धा त्या अडचणीमधून त्याला त्याचा मार्ग निवडता येईल, ओके. योग्य दिशेने तो जाईल आणि जे त्याला मिळवायचं आहे तो त्याच्या थ्रू मिळवू शकेल, ओके. सो पीपल विथ हाय नीड अचीवमेंट मोटिव्ह आर मोस्ट लायकली टू सक्सीड ॲज एंटरप्रेन्योर्स, okay. See, when we think about people with high need achievement motive, yes, it is said that further by this thinker, that is MC Land, those people who have high need achievement motive are more likely to succeed as entrepreneurs. Yes, these people, they are more likely to succeed. They are more likely to succeed, okay. So this theory, ओके, ही जी थेरी आहे त्याचा फोकस काय आहे तर नीड अचिव्हमेंट. मीन्स अ पर्सन हू हॅज अनक्वेंचेबल थर्स्ट टू अचीव समथिंग, ओके, शुअरली थ्रू दिस नीड इट सेल्फ he becomes an entrepreneur, okay. So with this, the theory is over here.
With this, we conclude today's lecture. Thank you.